Naam, karibu mtazamaji, ni saa 5 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Popote ulipo, na natumai siku yako inakuendea vema. Hujambo na karibu. Hiki ni kipindi cha Matukio Mtambuko. Chini ya saa 3 zijazo ni kujuze matukio na matokeo ya siku kadri yanavyozidi kutokea na kutukia. Mimi ni wako Andrin Kilemi. Tunazo taarifa chungu nzima. Miongoni tu mwa taarifa tulizozipa kipaumbele ni pamoja na ziara ya Rais William Ruto, ambapo Rais Ruto atakuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 48 ya siku ya uhuru nchini Comoros, kwa mwaliko wake Rais Azali Assoumani. Hali kadhalika tunayo taarifa kuhusiana na mikakati ya TSC, ambapo tume ya huduma za walimu itakuwa ikizindua mpango wa mwaka 2023-2027 katika chuo cha serikali jijini Nairobi. Vile tunayo taarifa kuhusiana na kazi za ughaibuni, ambapo kamati ya bunge ya masuala ya nchi za kigeni itakuwa ikikutana na waziri wa wizara ya leba na ulinzi wa jamii Florence Bore kuhusu uchunguzi wa mashirika ya ajira ya binafsi. Tunazo taarifa hizo na nyingine nyingi, lakini kwanza kabisa tupate methali ya leo. Methali ya leo: la kuvia halina mganga. Maana ya msamiati: kuvia ni kukosa kukua hadi kufikia kiwango cha kawaida. Maana ya nje: kitu cha kukosa kukua hakina cha kukiwezesha kukua. Maana yake: jambo la kuharibika halina wa kulitengeneza. Matumizi: methali hii hutumiwa kwa vitu ambavyo licha ya juhudi za kuvirekebisha vinashindwa kurekebishika. Methali yenye maana sawa na hii ni la kuvunda halina ubani. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Shukran sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Idara ya mahakama ya Mpeketoni kaunti ya Lamu ikishirikiana na shirika la kijamii ya Kiunga Youth Bunge Initiative yameanzisha mpango wa kuwahamasisha vijana wa vyuo vya kiufundi dhidi ya itikadi kali ya kujiunga na makundi ya kigaidi. Kulingana na hakimu mkuu mkazi mwandamizi wa mahakama ya Mpeketoni na Bwana Pascal, uhamisho huo utasaidia kupunguza visa vya vijana kujiunga na makundi ya kigaidi, hasa eneo la Witu ambalo ni karibu na msitu wa Boni. This is an area where it is very vulnerable in terms of terrorism, and mostly youths are lured into terrorist acts, into joining terrorist organizations in ways that they are not aware of. So when we come out and give them such training, it equips them with the information that will help them make decisions that will hopefully not tend to go towards criminal acts, but make informed decisions as to stay away from such acts. So that is why we're here. It is a 3-day training, and every day it is a 2-hour training. So we try to impart with them knowledge and skills about aspects of terrorism and how not to be found or not to be caught up in the web of terrorism. Tunataka tukuwe na small group of youth ambassadors ama youth champions ambao watatoka hapa wakicombine hiyo ufahamu ya mambo ya kuzuia itikadi kali, wacombine na ile masomo ambayo wamesoma katika polytechnic, wakienda kule katika jamii ama mashinani, wao pia wakuwe ni champions ama ni mentors kwa wale youth ambao wako kule mitaani, wale pengine pia hawajapata nafasi ya kuja polytechnic ama kupata masomo, ili waweze kuwa mentor ama kuwa inspire. Na tunashirikiana na mahakama ya Mpeketoni ili kuweza kuwahimiza. Kwingineko, wakulima katika kaunti ya West Pokot sasa imezinduliwa mradi wa mbuzi zaidi ya 1000 kama njia mojawapo ya kukabili viwango vikubwa vya umaskini, wizi wa mifugo na ukosefu wa usalama kupitia mradi wa Kenya Climate Smart Agriculture. Gavana wa kaunti hiyo Simon Kachapin
anasema kuwa mradi huo utawafaidi pakubwa wakulima. Akizungumza katika uwanja wa kiwanda cha nyama cha Nasukuta katika hafla hiyo, Gavana Kachapin ameshikilia kuwa jamii ya West Pokot inahitaji rasilimali ya kutosha ili kukidhi mahitaji yao. Shida ya zamani haikuwa inaleta nyama ya kutosha, haikuwa inaleta maziwa ya kutosha, na ukiona hii kuna bei ya juu. Kwa hivyo nafikiria baadaye watu wetu watakuwa na faida kubwa sana na utajiri mwingi utakuja West Pokot kupitia miradi kama hii. We are alive to all the situations as it is, na tunajaribu pia kwa njia yetu kuchangia kuona kwamba watu wanaishi kwa maisha ambayo hakuna uhasama, na pia hali yao ya maisha, their living standards iweze kuwa juu. Mtazamaji, serikali kupitia Wizara ya Mawasiliano na Uchumi wa Kidijitali inalenga kuinua vijana nchini kwa kuwapa ujuzi wa teknolojia ili kuwainua kiuchumi. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa maabara ya kidijitali ya St. Mary Yala, kaunti ya Siaya, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia amesema kuwa wizara hiyo itawasaidia vijana na kuwatayarisha kwa kuwaunganisha na kazi za kiteknolojia. Miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo ni kamishna wa kaunti ya Siaya Jim Njoka na mbunge wa eneo hilo, akiwataka wanafunzi kutumia fursa hiyo ili kupata ujuzi na kuwataka kuzitumia tarakilishi kwa ustadi, kwani kesho yao ni bora, haswa wakati dunia inafanya kazi mitandaoni. Today we were here to launch the digital laboratory here, and the purpose of this digital laboratory is to empower you by way of digital skills. ICT skills is imperative today in life. In everything that you are going to do, you require ICT skills. And I'm just here as an emissary of His Excellency the President, who has got a very, very, very high level of passion for technology. In the bottom-up economic plan, our policy framework for government, ICT is at the center of it. We are going to launch these digital laboratories in educational institutions. We are also going to connect internet all over the country. County Commissioner, that we are grateful for nominating Elimu for this position. Students, you are supposed to create in you a level of creativity so that even if you leave school, you can do a job and earn some money. Creative skill. Sasa pale dunia inaelekea ni digital world. Kila kitu sasa inafanywa kwa kompyuta. Hata ile kampuni yenye inatengeneza pesa kuliko kampuni zote duniani inaitwa Apple, na yote ni mambo ya kompyuta. So nauliza watoto wa Kenya nchi nzima, wakati wote mtaletewa hizi kompyuta na serikali, muzitumie vizuri, make sure mmejua kutumia hizi kompyuta, msome, kwa sababu hapa mbele yetu siku zinakuja, biashara kubwa itakuwa ni mambo ya kompyuta. Na chama cha UDA kinaimarisha usajili wake na wanachama katika maeneo yanayoaminika kuwa ngome za chama cha ODM katika kaunti ya Migori. Shughuli hiyo inaongozwa na aliyekuwa mbunge wa Nyatike Omondi Anyanga na inalenga wapiga kura waliojiandikisha katika eneo bunge la Nyatike na maeneo bunge jirani. Akizungumza katika kijiji cha Malkada, Anyanga aliwapokea wanachama waliotenga na ODM, miongoni mwao aliyekuwa naibu mwenyekiti wa chama cha ODM Migori William Othil, na kusema kuwa chama hicho kinalenga mamlaka na kuongoza. Eneo bunge la Nyatike ndilo kubwa zaidi katika kaunti kubwa ya Migori, lililo na wapiga kura 73,423 waliosajiliwa, na hivyo kulifanya kuwa kigezo cha kuwania wagombea katika nyadhifa za uchaguzi kaunti hiyo. This is not everybody is saying one thing, that we are already in UDA. Yeah, it is a signature that has been done already. Yeah, so we are in UDA, that is Nyatike people. And they have decided, and we held a very serious meeting inside. They are ready to go and register people.
and do it vigorously. And even apart from today, we have been doing secret registration. We are almost capturing almost 30-40%. And you know, Nyatike and your a place with serious numbers of voters. We are almost reaching 100,000 come 2027. And I can assure you, Dr. William Samoei Ruto will carry the day. Yes. Kenya people are embracing democracy, and that is even why we are talking of UDA today in Nyatike. We are not charging anybody, even a shilling, to join our party. If you have a smartphone, you just Google uda.or.ke, you join the party. If you do not have a smartphone, we have the booklets, these ones. You just capture your details, that is your name, your ID number, the phone number. Then we give you your slip after registering you. This is the slip. Then the rest, we do what? We put into the system, then we take to the Office of Registrar of Political Parties. Na shughuli za kuwasaka na kuwaondoa wafanyakazi hewa kutoka kwa malipo ya serikali ya kaunti ya Migori zimeratibiwa kuanza tena kufuatia kuanzishwa kwa bodi mpya ya huduma kwa umma katika kaunti hiyo. Ripoti ya kampuni inayochunguza utendakazi wa kaunti hiyo iliyoteuliwa na Gavana Ochilo Ayako imedokeza kuwa kaunti hiyo imewaajiri wafanyakazi 427, japo idadi hiyo ilikuwa 1034, ikionyesha 607 ni wafanyakazi hewa. Akipokea ripoti hiyo, Gavana Ayako ameelezea kuwa ripoti hiyo pia ilihusisha ukaguzi wa mishahara na ulionyesha tofauti ya shilingi milioni 120 katika mwezi mmoja na mwezi mwingine kuruka hadi zaidi ya milioni 200. Gavana huyo amesema kaunti hiyo imepoteza zaidi ya milioni 60 ikiwalipia wafanyakazi hewa ambao hawana ofisi zilizotengwa za kazi. Katibu wa kaunti hiyo Oscar Olima akizungumza wakati wa mkutano wa uzinduzi wa bodi hiyo alieleza kuwa kuwepo kwa bodi hiyo kutapunguza visa hivyo. The likelihood of having ghost casuals exceeding 600 in numbers. Now, it indicates that if the existence of those casuals and how they are paid is not verified, the county could be losing 60 million annually, paying for people who actually do not work in the county. Secondly, if the number is as unclear as it appears, then what is the value in terms of work that they deliver to our people in Migori County? 1,000 people, where do they work? Who supervises them? What is it that they add in terms of value to the services in Migori County? When you look at the payroll, because the payroll audit has also been done and it's included in this report, you will find that there is a disparity. 1 month, the payroll could be 100 and something or 20 something million. In another month, it goes to 200 and something. So that fluctuation requires a deeper drill down to understand what is happening. Migori County Public Service Board is now in place, and that all matters relating to the management of the public service that were put on hold due to the unavailability of the board can now be put behind us. Na wakazi wa eneo la Nkerusuna Metro Group Ranch lililoko mpakani mwa Kajiado Magharibi na Kajiado ya Kati wameelezea masaibu yao kufuatia mzozo wa mpaka wakiongozwa na mwakilishi wadi Ibrahim Osoi. Wakazi hao walimtaka gavana wa Kajiado Joseph Olelenku kuingilia kati mzozo huo na kutafutia suluhu ya kudumu kwa kuhusisha masovea wa serikali. Habari iliibuka ikiarifu kwamba baadhi ya masovea ambao wamekuwa wakihusishwa hapo awali wamechangia pakubwa katika kuleta mzozo huo. Leo tuko hapa kwa eneo ya Nkerusuna, eneo ya Matapato North, kwa sababu ya kilio ya watu wetu
ambayo kuna cartel wako eneo hili ambayo wanawatumia ili kufaidika ama kupata land, na wamekuwa wakishikana na watu fulani. Tunaomba serikali yetu, haswa serikali ya kaunti ambayo inaongozwa na gavana wetu, tunampenda sana Gavana Lengu. Tunajua ni mtu wa amani ambaye hangependa mzozano kama huu. Tafadhali, ni jambo moja tunaomba, muingililie kati, mlete neutral surveyor apite hii mpaka tupate amani. Watu ambao wanatumika na wakora fulani kutoka kwa majirani yetu wanaenda kuharibu ile ukweli na wanasongesha mipaka, na sisi tumekuwa wavumilivu. Tumekubali kukaa na amani. Sisi hatutaki kupigana na mtu wawaye yote yule. Tunataka mpaka wetu ubakie vile ulivyowekwa na mababu zetu. Na wanahabari wanafanya mkutano na wadau katika sekta ya elimu, kilimo cha samaki ili kupanga mikakati ya jinsi ya kulinda mazingira. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Violet Auma aliye katika mkutano huo atujuze zaidi. Violet, iwapo unanipata habari za sasa, mkutano huo tutarajie kipi, ambapo wanahabari wanafanya kikao na wadau katika sekta ya kilimo cha samaki? Kipi ambapo wanahabari wanafanya kikao na wadau katika sekta ya kilimo cha samaki? Asante sana mwenzangu Andren Kilemi, kama ulivyosema tuko hapa katika kaunti ya Kisumu, ambapo ni Kisumu ya kati, ikiwa ndio constituency ama eneo bunge. Basi ni mkutano tu wa wanahabari ambao wako katika shirika la wanahabari la MESHA, ambayo ni Media for Environment, Science, Health and Agriculture, ambapo wameweza kukutana tu na vile vile wadau ambao wanahusika na masuala ya kilimo cha samaki na vile vile wakazi hapa. Ikumbukwe kwamba siku za hivi karibuni tumeweza kuona kumekuwa na uchafuzi wa Lake Victoria, ambapo imesemekana ya kwamba samaki wameweza kupungua kwa kiwango kikubwa. Tumeweza tu kuzungumza na vile vile mkurugenzi mmoja ambaye ni wa shirika ambalo la Kemfree, ambaye amesema kwamba kwa sasa samaki ambazo zinatolewa pale ni samaki 1098 ambazo ni kiwango cha chini sana, na hivyo tu basi mikakati hii ni kuhakikisha ya kwamba wadau wanakuja pamoja kama wanahabari kuweza tu kuhamasisha wakaazi kuhusiana na umuhimu wa kuweza kutunza ziwa, kuhakikisha kwamba samaki wanakuwepo na vile vile wao pia wanapata lishe, ambapo ni samaki ambazo wanazipata pale. Niko na wakaazi na viongozi hapa wa mashirika tofauti, na wacha nimlete mmoja, mwenyekiti wa utalii hapa katika kaunti ya Kisumu, atueleze ni mikakati ipi, maana ni mmoja wa wale viongozi tu ambao wameweza kufika eneo hili. Tuanze kwako kaka, mikakati ipi na umuhimu wa mkutano kama huu wa kuhusisha wanahabari ni upi haswa? Asante sana. Naitwa Robinson Anyar. Mimi ni meneja wa hoteli na tena ni mwenyekiti wa Lake Victoria Tourism Association. Ni private sector association, na pia tumefurahi kuwa hapa kuungana na wenzetu wenye wanahusika na mambo ya utalii na vile vile wenye wako kwa mambo ya kuangalia mazingira. Tuko concern kwa sababu pia sisi kama mahotelia tuna tumia Lake Victoria kama attraction site kuleta watalii huko, na pia nitaomba Wakenya watutembelee huko. Sasa hii tuko na mahoteli na pia kuna various attraction sites yenye italeta na kufurahisha watalii upande huu. Tumeungana na wenzetu ili tukuze mazingira yetu, na tena tunajua Lake Victoria ni major resource sana for the region, and association tunashughulikia county 14. Sasa tutaungana na wenzetu na naimiza wenzetu wanafanya biashara katika utalii pia waangalie mazingira wanapoendelea na biashara yao karibu na Lake Victoria.
kwa maoni hayo. Nafikiria tukiendelea na mkutano, kuna one of the things we lead with and ensure that there's enforcement within our membership. Asante sana. Sawa, kabla sijaleta county niweze kuzungumza na mkaazi hapa kwako. Umekuwa ni mkaazi, naomba usonge kidogo. Umekuwa mkaazi wa hapa karibu na ziwa. Wewe mwenyewe unajua umuhimu na vile vile ni mikakati ipi kama wakazi mnahakikisha kwamba vile vile mnaweza kutunza hili ziwa? Tuanze kwa majina. Majina naitwa Salim Abdalla Njiro. Mimi ni mwenyekiti mdogo wa Kichinjio Beach. Hii ninafurahia kukuja pamoja tuangalie mazingira ya bahari. Lakini sana mazingira ya bahari inaharibika zaidi. Nyinyi kama wakazi mmeathirika kivipi? Tunaathirika, tuna kama saizi makampuni ziko, factory ziko karibu na maji, zinaleta matakataka, zikiosha mavitu zao, hizo mataka zimeosha na makemikali zinamwaga tena kwa bahari. Ukiona mtaro zile za maji, mvua ikinyesha, matakataka, juala hizi kikombe hizi plastic zote zinaanguka bahari, zinamwaga baharini. Nikiangalia kwamba katika umri wako labda pengine umekuepo wakati ziwa lilikuwa linatoa samaki wengi sana, na sasa hivi tunasemekana kwamba hakuna samaki kabisa. Kwako umeathirika kivipi haswa kama mkazi eneo hili, ukizingatiwa kwamba kwa sasa wanasema hakuna samaki wa kutosha? Nimeathirika juu saizi ukiona wakati ya zamani samaki ulikuwa unaenda tunavua samaki unapata mapato. Lakini saa hizi ukienda unapata mapato hata ikutoshi. Samaki yenyewe hakuna. Na ukiangalia samaki zenyewe hizi maji ya factory imefanya samaki nakufa yenyewe kwa maji. Na samaki yenyewe pia naye yenyewe imekufa hii. Unasikia ati ni mzuri, lakini ukienda ukichukua tu uweke kwa soko kanataka kuuza, masaa mawili imeharibika. Sawa. Nizungumze na wa county tafadhali, afisa kutoka county kwako, kama unaweza tu tuambia majina. Na najua kwamba vile vile serikali ya county imeweka mikakati katika kuhakikisha kwamba wanatunza ziwa hili. Kwa majina naitwa Susan Adiambo. Mimi ni County Director Fisheries Kisumu. Kama county tunafanya kazi karibu sana na BMUs. Saizi county imetengeneza environmental committees katika kila BMU wenye wanasaidiana na sisi katika ile harakati ya kuangalia mazingira kwenye beach kwenyewe. Pia tunafurahia sana kikao kama hiki because ina act kama sensitization. Kikao kama hiki cha wanahabari inafikia watu wengi ndio waelewe nini inafanyika na ni umuhimu gani lazima mwananchi wa kawaida kuwe nao wa kulinda mazingira. Asante. Miongoni mwa masuala ambayo yameibuka katika mkutano, tumeambiwa kwamba kuna viwanda ambavyo viko karibu hapa ambavyo vimechangia pakubwa katika uchafuzi wa ziwa hili. Nyinyi kama county, mikakati ambayo mmeweka haswa kuhakikisha kwamba hilo linadhibitiwa ni yapi haswa? Kulinda mazingira kama County Directorate of Fisheries peke yake hatuwezi. Tunafanya na washikadau wa serikali wengine kumanage mazingira. Tuko na forums nyingi yenye tunakutana sisi wote kama wafanyikazi wa serikali. Tunajadiliana, kila mtu analeta stake yake. Ni ipi inafaa alinde mazingira. Kama kwa mfano kulikuwa na complaint kuwa Tiwasco walikuwa wana release sewage kwa mkutano. Tuliweza kukaa na waliweza kujieleza. So in multisectorial forums imetusaidia kuelewana sisi wenyewe nini inafaa tufanye wapi, na huwa tunakutana na saizi kila idara inajaribu vilivyo kuangalia vile inaweza protect environment. Ukisema kwamba mnahusisha kila idara, nimeona umenukuu sana beach management unit. Ziko ngapi hapa na labda pengine mnawahusisha baada ya muda gani? Kama beach management units Kisumu County tuko na 35. Vile tunawahusisha, kuna uongozi katika kila nyadhifa. Kuna uongozi wa beach, kwa ward kuna uongozi, kwa sub county kuna uongozi, na kwa county pia kuna uongozi wa beach management unit. So wanahusishwa kwa kila kiwango, kwa sababu kuna maofisa katika hiyo kiwango. Tuko na ofisa wa ward mwenye anaongea na ward committee at the ward level. Kuna ofisa wa fisheries katika sub county na hata kwa county level. So tunawahusisha kwa county mzima kwa wakati tofauti.
Cage fishing ni kitu ambacho wengi wanasema kwamba hawaja embrace kwa muda mwingi. Sensitization ama mnawahamasisha wakaazi na wameanza kukumbatia ama bado wanaendelea kwenda ziwani? Cage farming, wakulima wamekumbatia cage farming, haswa wale wakulima wenye wamefaidika. Hii ndio biashara yenye ni self driving, wenyewe wanajisukuma kwa sababu wameshaona ile returns yenye iko nayo. So wenyewe wananunua fingerlings, wananunua feeds. Hii ndio mradi peke yake yenye hakuna serikali saidia. Wanajihimidi peke yao because wameona returns to investment. Sasa kuhusu uchafuzi wa mazingira ambapo tumeambiwa kwamba samaki wameweza kupungua, kama county nyinyi kuhakikisha kwamba mnatunza ziwa, kando na kuhusisha wamesema multi-sectoral approach, mmeweza kuhusisha kuna ile water hyacinth ambayo wanasema kando na kuwa tu tatizo haswa katika ziwa, iko na matumizi mengine. Kama county mmefanya research, mmeona kwamba labda pengine mtaanzisha hizo kampuni za kuhakikisha labda pengine zinakuwa na matumizi mengine? Kuna matumizi ambayo saizi already watu wanatumia, kwa sababu kuna wenye wanatumia hiyo water hyacinth kutengeneza viti, kuna wenye wanatumia kutengeneza biogas, kuna wenye wanatumia kutengeneza maua. So kuna matumizi tofauti yenye wananchi wanatumia kujimidi wakitumia hiyo water hyacinth. So it's something that is already happening. Yeah. Labda pengine kabla sijaongea na mashirika kwako, kauli yako ni ipi hasa, ama wito wako ni upi kwa wakazi ambao wanaishi kando mwa ziwa? Ningependa kuwahimiza wananchi ambao wanaishi karibu na mazingira ya ziwa Victoria kuwa ili rasilimali yenye tumepewa na Mungu na ni jukumu letu sisi wenyewe tuitunze. Income yenye inapatikana kwa lake inasaidia kwanza wale ambao wanaishi karibu na lake. So ndio ikuwe sustainable, lazima tuchukue jukumu letu wenyewe kama wakazi kwanza kabla tujaangalia mtu mwingine, ndio tuweze kulinda mazingira yetu wenyewe tukisaidiwa na serikali. Sawa sawa kabisa, hiyo ni mipango ya county ambayo kuna labda pengine tuweze kuzungumza na mmoja ama kiongozi wa shirika lisilo la serikali. Nyinyi kama mashirika kwenu, naomba usonge kidogo hapo, kwenu mikakati ipi ambayo mmeweza kuweka? Mimi kwanza naitwa Michael Otieno Nyaguti, ni mwenyekiti wa Magnum Environmental Network. Ningeomba niongee kwa Kiingereza kama itakubalika. Sawa sawa. Now, one of the issues that we are tackling here today is the issue of pollution, particularly of the waters of Lake Victoria and its effect on the fisheries. First and foremost, I would want to request those who are in charge, particularly the Fisheries Department and Kenya Marine and Fisheries Research Institute, to carry out tests and research on the impact of the number of fishermen who are openly defecating in Lake Victoria on the pollution. In fact, they are also contributing a lot. Two, I would also want them to involve in finding out, testing waters around where we have hotels along the lakeshore. We suspect that some of these hotels are openly releasing their sewer into the lake, and this can also be having an effect. Another thing that we have requested Dr. Aura from Kenya Marine and Fisheries Research Institute is to carry out constant tests along the sources, the points where we have factories like Coca-Cola, we have the Kenya breweries, they are also likely to be releasing, particularly along River Kisat, some of the contents of what they say their compact waste management system, wastewater management system. Yes, it is true, Coca-Cola has constructed one, Kenya breweries has constructed one, but what is the end result? What is being released? We would want to get the findings of what is being released and at what time is it being released. Reason being that we are having water in Lake Victoria that is colored. We suspect that some of this coloring is not because of the biological degradation of some of the of water hyacinth and blah blah blah. We as individuals who have been working around this issue, we would want to go to the deep root of the cause of this water coloring. We believe that when Coca-Cola releases what they call treated water or properly managed water, it could also be the cause of this coloring. We would want them to release it during the day when people are seeing, when all of us can be able to see, because they normally release it at night. They have tanks. Those tanks contain some liquid. When is this liquid being released into the lake? We would want to bring a correlation between this release and the color of the water, so that we can be able to accept that what they are releasing is not what is causing, because we have seen
this thing happening, but we are suspecting them. Now, we also want to talk to Kiwasco to manage their waste properly, so that if you go to River Kisat today, you will not see what we are seeing. The color there is very dark, and this is as a result of probably what they are releasing and what is being released by the community around Obunga and the other parts of town. We are also suggesting that all the relevant authorities work with the community so that we can manage what we call pampas and, those things that are related with our ladies. We have a lot of problems with this being, just being thrown in the community. And we believe that this also, when it rains, ends up in the lake. This needs to be managed so that we can have, some of these problems sorted out. Yeah. Sawa kabisa. Andrin, kama ulivyosikia tu kwa mapana na marefu haswa kuhusiana na mkutano ambao unaendelea kwa sasa, ni kwamba tu ni wadau wameweza kuja pamoja tu kuweza kujadili na kujua ni mikakati ipi ambayo haswa wanaweza kuzingatia kuhakikisha kwamba wakaazi na vile vile wale wanaoishi karibu na ziwa basi wanaweza kupata manufaa yake. Labda pengine tu kulingana na mkutano ambao tumekuwa nao tu ni kwamba tangu mwaka 2002 walikuwa wanaweza kupata 200,000 metric tons za samaki hapa katika ziwa, lakini kwa sasa wanapata 98,000 kunradhi pekee, na hivyo basi kupungua huko kumeweza tu kuhakikisha kwamba wadau wanaweza kuja pamoja na vile vile tu wanahabari kuweza kuangazia masuala haya, kuhakikisha kwamba wakazi wanaweza kukumbatia hili swala la usafishaji wa mazingira hususan ziwa Victoria. Na hivyo basi tu baada ya mkutano huu vile vile tu tutawaletea ni habari zingine tendeti katika habari zetu zijazo, yale yote yatakuwa yanajiri katika mkutano huu na baadaye. Andren Kilemi, kwako. Asante sana Violet Auma, mwanahabari wetu leo akiripoti kutoka gatuzi hilo la Kisumu. Tutazidi kufuatilia taarifa hiyo kuhusiana na usafi wa mazingira na hali kadhalika kuhakikisha kwamba ziwa Victoria linasalia safi na ili mradi kuweza kuimarisha uvuvi katika eneo hilo na ambalo ndilo kitega uchumi kwa wengi wa wakazi katika kaunti hiyo ya Kisumu. Lakini katika taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwamba kamati ya bunge la seneti kuhusu gatuzi inafanya mkao na uongozi wa wawakilishi wadi, uongozi wa maspika wa kaunti na tume ya kutathmini mishahara ya umma pamoja na mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA kuhusiana na kuondolewa kwa marupurupu yao na pia kuondoa mishahara yao. Wakizungumza mbele ya kamati hiyo wakiongozwa na Chege Mwaora, katibu wa CAF, sawa Karanja Mwaora, mwenyekiti wa Amka, wanasema kuwa licha ya majukumu yao kuwa mengi, mishahara yao imeendelea kudidimia, hili likilemaza shughuli ya kupiga msasa magavana kwa mujibu wa katiba. Per week from respective county assembly office to respective ward office at the rate of 77.35 per kilometer based on AA rates using car engine capacity of 1800 cc, and the gazette notice is attached. Roman 3, in 2023, SRC is proposing to retain the current rate of claimable mileage allowance for MCS, and Roman 4, in addition, MCS are entitled to car maintenance allowance, which is paid to deputy speakers and members of the county assembly at the rate of 30,167 per month. The claimable mileage allowance is zoned and claimable up to a maximum for respective zones as per the table. And the table has 5 zones. And on the final issue on taxation of the motor vehicle reimbursement, SRC responds that taxation matters falls outside the mandate of SRC. Further, there is a pending case in court, that is Kericho High Court Petition number 4 of 2023, filed by CAF against KRA and others. Chair and members, I stop. Thank you. Thank you, Doctor. Any other additional information? No, Chair, there is no additional information. Very well. Madam Chair, I want to ask you one question, which you never answered, other than what you have written. I said, what factors or parameters do you use to base the salaries of employees?
Now let's refer to the MCS. What factors do you use? Do you want me to respond on that one, or we take more questions? Thank you. Thank you, Chair. I would just want, without using so many words, just to make one clarification. In 2013, a speaker was earning 262, which has gone up to, is it 525? For an MCA, it was 125, gone down to 86. In the opinion of CLC, yes, SLC, sorry. Is it that, in your own opinion, that these MCAs, either they don't work, or they are not variable, or maybe qualified? Because this is what is bringing problems in the assemblies, because the difference between the speaker and the MCAs and the governors, in my view, it's not acceptable. And the assemblies cannot operate, and the county government cannot operate at peace with this in this scenario. Just a clear answer, and probably this will solve all this. Thank you. Thank you, Chair, and thank you for taking this issue seriously. I really appreciate upon the direction of the Chair. I know the committee sits with many issues, but thank you for listening to the MCAs. MCAs play a very unique role. As you are aware, Chair, when a problem happens in the village, if it is an arambe, if there is family disputes, if there is funerals, if there is baby showers and many other things, Mr. Chair, the first person or point of call is the MCAs, and MCAs play a very critical role in our community because they are the leaders. Chair, with all due respect, I've listened to the submission by SRC, but unfortunately, their response can only be equated for academic discussions. I don't see they have answered anything that we have raised on this house. And that is why I've always insisted that SRC should be a part-time commission to save this country unnecessary trouble. Because looking at SRC under Article 230, their role is provided for Constitution, but I don't think they are doing the right thing in this country. They are playing politics. Look at the Gazette notice that they issued on 27 July 2022. They made sure that the country was busy with elections, put a Gazette notice mischievously. And the first person they always bash is politicians to get the public sympathy. I think SRC, as a parliament, we must make a decision and ensure that we make part-time. Chair, in quick succession, I want to refer SRC to Gazette notice of 27 July 2022. The President of Kenya earns 1.4 million. The Deputy President earns 1.2, CS 924, AG 924. I just want to bring comparison so that I ask no question. Let me go quickly to the Speaker of the National Assembly and the Senate, 1.1 million each. Of course, the leadership of the House. And then I go to Member of National Assembly and the Senate. We earn 710,000 per month. The Speaker earns 1.1 and we earn 710. So there is some rationale that has been used to give us. Let me invite colleagues and friends. When you look at Gazette Notice number 8794, the County Governor earns 924. The Deputy Governor earns 621,250. Member of the Executive, that is the CEC that is being vetted by MCAs, earns 404,000. Then MCAs, you come and say the MCAs, I've seen the good English SRC is trying to say it is gross and therefore they earn 144. But we know the basic salary is 86,000, Mr. Chairman. So what rationale does the SRC decide that the CEC, because SRC, you must be honest to Kenyans. You must be honest to Kenyans. I know you are inciting us against Kenyans, but I want to tell you before the public that one of the role of the SRC is the need to ensure that the public service are able to attract and train skills required to execute their functions.
It does not only include public service, but also state officers. Which rationale can you look at the eyes of Kenyans and the MCAs and tell them, CECs earn 4,000, but you earn 86,000. Leave about the cross of 144,000. It doesn't. So my question, Governor, Chair, and to the SRC CEO, which reasoning would you give a CC 4,000 and give less than 100,000 to MCS, number one? Number two, as the chairperson of SRC and your members, you give yourself, and that is why you have not even given Gazette notice of the car grant, you give yourself 10 million. Then you give these MCS 2 million. Do you know the uniqueness of awards? Do you know the awards that you cannot access with 2 million vehicle that you are talking about? You give yourself a Toyota of 10 to 15 million, yet you stay in Nairobi where there are good roads. The MCAs are in Mandera, they are in Kajiado, they are in Nandi, a place called Soba Songo. You cannot access except through a tractor. But as the SRC CEO and members, you are giving yourself 10 million car grant, you are giving yourself house allowance. Then when you appear before the public, you are quickly to bash politicians because it's convenient to do so. So even the 2 million that is being given, Chair, for car allowance, for car grant for the MCAs is not sufficient. Unless you want these MCAs to be crippled, not to serve Kenyans, then they are voted out. I don't know what benefit will you get as SRC. Quickly and finally, Chair, I saw the SRC, when we questioned SRC Chair on the issue of MCAs, they decided to set up, and I know it was sponsored by SRC because I have my own intel, to put an advert in newspapers and says the president, the MPs have demanded a pay increase. Yet you are not telling Kenyans, you were just running away from what you were asking about the MCAs. You just wanted to set politicians against the public for convenience. Because as members of National Assembly, including you, Chair, the Speaker, the President, we have never requested for increment of the salary because we know the economy is doing badly. The only question we ask SRC is to handle on the issue of MCAs. As the senators, members of National Assembly, the President, the Deputy President, and has been on record, we have never requested for an increment of salaries. So you decided to hide and run away from the questions of the MCAs by putting another advert and even not telling the public, Chair, that this advert, the process has not been yet completed. But media and newspapers were reporting that as if there is an increment, which is illegal. Finally, Chair, because that is my third question, and the fourth question, Chair, is the SRC should stop. You know, Chair, we need to be fair. When this committee does not sit, you don't earn. So when SRC says, you know, we have given MCS 144,000, including everything. And you remember when you look at, I want to refer to the Chair of SRC and CEOs and members, because we must be truthful. You know, some of us are too truthful. When it comes to salary, house allowance, you have given yourself 150,000. 150,000. But when it comes to MCAs, you just want to put everything in one basket. If an MCA does not sit like this committee, if the chair or members, including my brother, Senator Mohamed Chute, does not sit, and Senator Peristo Pico does not sit on this, they don't earn. So why are you lying to Kenyans by telling them we are giving 144,000 to MCAs, yet you know when they are not available because of other exigencies of duties, because these are people who are in social functions. Maybe they have attended a funeral function, or there's a tragedy, or they are addressing an issue. Why is it that you are saying it's gross? We know that is unfair. And therefore, SRC, you must be called to order. You are not law unto yourself. And I think going into the future, we must make SRC part-time. We cannot tolerate this. This country, and for example, finally, when 2013, and Senator Mbugo was asked about the speakers, there has been increment of the speakers and the speakers of county assemblies and other state officers, but there have been constant decline of earnings of the MCAs. Unless SRC just advise us to scrap the position of MCA if you don't think it is viable for this country, both economically and politically, which is wrong to me. Chair, those are my 4 questions. And unfortunate Chair, if it was me, this statement and response by SRC
is only fit for academic discourse, not for the serious issues we are facing. Thank you, Chair. Honorable Secretary, Mheshimiwa Buru. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I've met this group, CAF, for the first time. I'm sorry, the other sessions, when you met them, I was not there. But, Mr. Chairman, I think the role of representation is not very clear to the SRC. Because when you have, and they will explain to me whether what they understand by representation. The MPs and the MCAs have three roles officially. One is representation, another one is legislation, and the other one is oversight. Now, but there is a fourth one, which is not official, which is not mentioned, and which is called philanthropy. That is, you know, wherever you go as a representative of the people, even if you go to pray, normally the way people go to pray in church, when they see you, they will say, now, the MCA is here, our representative is here, we are going to do a small arambi at the end. He's going to make a speech. So representation is very heavy. It gives you that fourth role, which is called philanthropy, which these people suffer. You don't know, you yourself as an officer, you take tea alone with your husband. But these MCAs take tea with more than 10, 15 people in the morning. And each one of them has a problem which they have to resolve. They have to discuss with these people these problems and resolve. So their responsibility is not just sitting allowance. That small money you give them in sitting allowance. They have very, very heavy responsibility in representing their people, hearing their problems on a daily basis. So don't think they just work when they sit in the committee or when they come to the assemblies. They work all the times whenever they go back to their constituencies. And their responsibility is very, very heavy. So, Madam, when you are, you must understand these roles of representation and of representation, particularly that role, you will explain whether you really understand where the limit, you know, is, because it is a very, very heavy responsibility. Madam, I almost cried when I saw the pay slip of the MCA from Nakuru, because that is what we suffer. That is what we suffer. But then we are going to suffer silently. We are not going to express it here. We are talking about our MCAs who are the front line officers. And when you also talk of oversight, Madam also understand oversight. When you are oversighting somebody who is earning 10 times more than you, really, how do you want him to oversight that person? That person will compromise him because he's suffering pecuniary embarrassment. This person is suffering pecuniary embarrassment, and you want him to oversight the governor, whom you are giving so much. And it is not only so much in terms of salary or remuneration. You are also giving him so much money which he is presiding over. These MCAs don't have any fund. They don't have any MCA, fund which they are presiding over. So really, how do they oversight, Madam? You are actually killing devolution. You are, by giving these people peanuts, you are not oversighting the governors, and the governors don't even have pension. So when they have so much money there, and you are also underpaying the MCAs, this person is not oversighted, so the public does not benefit.
So if you want the devolution to function, there must be some kind of concurrence. You have to balance so that revolution can function. I don't want to ask you questions. I have, within those statements, I think I have given you something which you should try to deal with. Because specifically, what you are telling us is theory. You are telling us that you have increased, but here you have actually decreased. And I have never had it internationally where remunerations are reduced for officers. It is actually either you retain it where it is or you increase it. But I've never had a situation where you are reducing and then you are putting justifications in a paper which you want us to understand that you have increased or you have maintained. You know it yourself that you have reduced the benefits of this of the MCS, and we are at a risk of losing the services to our people. Thank you, Mr. Point of order. Okay, I think I'll request the members also to observe time. Point of order, Chair. Rest. Oh, sorry, I mean, you're next. All right. Thank you, Chair. Senna, sorry. Thank you, Chair. Sorry, I have to stand because this microphone was not made for young people. Thank you so much, Chair. And first of all, I want to state categorically, without fear of contradiction, that I stand with the MCAs. It's very embarrassing that the people who are mandated to oversight, this is the MCA, the County Assembly is the Senate at Mashinani. These are the people mandated to oversight whatever is happening at the county. These are the people who are assisting us to protect devolution at the grassroots. And I have just had the SRC laying blame on the KRA. But I thought your functions are very distinct because the KRA collects the taxpayers' money. Your work and mandate, as set in Article 230, is to set and regularly review the remuneration and benefits of all state officers and advise the national and the county governments on the remuneration and benefits for all. Your work is to advise and set. To set means you agree upon and just advise. So, and regularly review. Now, we are talking about remuneration here for MCS. It's very embarrassing to witness and see that the MCAs are earning peanuts when their mandate and duties are so much. I note that majority of the MCAs are young people. These are people who are very energetic. These are people who are at the grassroots. These are the people in charge of protecting the taxpayers. The work of the taxpayers is to pay tax. And this tax goes to KRA. And your work is to set and decide where the tax goes as far as salaries and remunerations is concerned. Now, when you've heard of a lot of corruption happening in counties, how do you expect the MCAs who are earning peanuts to oversight somebody who is earning a lot? Even a mayor CEC is earning more than an MCA. Is that even fair? I mean, we are only calling upon you to be logical because I think our committee is very clear that we stand with the MCAs. So what we need is action. What are you going to do? How much are you setting? I mean, it's very simple. You just tell us how much you, can you grant the request that MCAs want? Can you give them the salaries they want? If not, why not? That is what we should have been told right here. Thank you. I don't have to beat about the bush. Thank you, Chair. Chair, no, I have not understood how SRC operates. What we know globally, the world over, ILO, according to the ILO laws, you cannot review someone's salary and remunerations downwards.
So I don't know in what laws SRC uses to operate. Chair, you know, the way it's coming out, that seemingly SRC only is pegging their payments on the legislative role only. How many committee sittings, I don't know what. Then you have left out the very important role of oversight. So much money is going to the counties. So much taxpayers' money is going to the counties to support devolved services. But if the counties are not oversighted, the executives, I mean the governor and his team, then so much money will be lost. By trying to make the MCAs immobile, cannot operate, cannot feed their families, cannot function, cannot oversight, then simply what you have decided is that the resources that Kenyans have poured into the counties will go unchecked. And so we lose. So the end game is that we as Kenyans have lost because these people are not being oversighted. So MCAs are actually at the tail end of protecting public resources, and you are disabling them. You know, I used to wonder, and I used to think the problem of SRC in the very beginning was Sarah Serem, the former chair. And you know, I kept praying that Sarah Serem will one day go for an elective seat. She went. And she went. Yes. You know, unfortunately, she wasn't elected. But I wanted her to get elected. So that she can now come and wear the shoes that elected people are wearing. Yes. And feel the pinch of what we go through every day. Correct. That today, there is a body in the morgue that needs to be released for burial, the MCS will be called upon. A member of parliament will be called upon. Besides the oversight of the counties and beside the legislative role. There is that other social aspect. And you know, I wondered and I thought, this is it Menkich? Is she a sister of Sarah Serem? Or she seems to be doing the same thing that Sarah Serem was doing. And last chair, I wanted the KRA people who are here to tell us how they tax again an amount that was supposed to be a reimbursement. According to Section 5(2)(a) of the Income Tax Act, reimbursement to the recipient of an amount expended wholly is not taxable. However, the members of the county assemblies have indicated that the Kenya Revenue is levying taxes on members' car reimbursements. So how do you apply this law? You know, like you have some selective amnesia, you decide what in your act to faithfully adhere to and what not to adhere to. Can we have our acts together? Can you do the right thing, even you as Gary? Tax what you must and leave what you should not. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Chair. Let me first of all say thank you for SRC for your presentation. And I don't have any problem with what you presented. That is the facts. What you've done is what you've written. And there is nothing wrong with this. And I also know, SRC, you are facing a lot of problems from politicians. I've been in business for many years. I just joined politics recently. When I was in business, I was condemning
MPs or politicians that they're earning a lot of money. But after joining politics, I was shocked to see by 4th of next month, I don't have any money in my account. I'm telling you. And then I'm asking myself, why am I even being, why I don't want to be a politician. This will be my last time, first and last, because of a very simple reason. Every time, every day, every minute, there is a call from Marsabit. I come from Marsabit County, which is the largest county in this republic. And problems, banditry, hospitals, and many other things. But I understand also you are facing a lot of problems because you are a referee between the employer and the employee. But I want to tell you one point. There is an MCA from Marsabit, a place called Ileret. His name is James Corrier. He comes from Ileret. He's doing one way, 344 kilometers. And I want you to understand these things and look at it as humanly as possible. This Korea, the road to Ilret, I wish one day you don't sit in the office and judge somebody who comes from Ilret. You need to visit Ilret to see for yourselves what this man goes through. Those 344 one way, there is also another problem because where he passes through a community, they are having disagreement. So he has to take a longer route, which takes him through Loyangalani and then Ilret, which is also not a good road. The car is using is a Land Cruiser. What you are recommending is 2,000 cc. The car he's using, he cannot use 2,000 cc because of the road, the situation of that road. He's using a Land Cruiser, which is 4.5 liter. And whatever money you've given, he has to add another 2 million shillings. One way, going and coming back, he can use not less than 50,000 on his fuel. And I want you to understand what is, I don't want to mention what my fellow senators have mentioned about MCS, paying some money for burials and all those things. If you look at this man, when he goes to Ilret and comes back, he has spent over not less than 60-70 million shillings. Again, on top of this, because of rivalry between the communities, there is a problem. Somebody is either in the hospital or dead because of those issues. And then he is always there. He has to pay for somebody who has been taken to the hospital. He has to pay for the bills. He has to pay for burial bills and all those things. So when you give a MCA like a Korea, even a salary of 70-something thousand shillings, I'm telling you, only on fuel, one way, he has finished that money. So I understand your situation, and I don't want to condemn you because I think most of you've not had the chance to travel or go to Marsabit. And if you have officers who want to go there, I'm going to provide security and also my car. We can go together and you see it for yourselves. So as you are looking at the salaries... Look for the question. No, I don't have any question. I'm just telling them the situation. I have no questions. Because what is happening is you've said what you are giving. What I'm trying to say is please consider. I'm requesting, consider, while you're going to consider what the MCA from Nakuru was saying, he was requesting for 49% of salary equivalent to the governor, which comes to 452,760. Looking at the governor's salary of 924. I would suggest at least you come to even around 35% of that amount going forward. And looking at places like, don't look at MCS on equal terms. When you talk about Marsabit, please think about Marsabit in a different way. I don't want to talk about Wajir because the senator for Wajir is here. I cannot fight for him. But I'm looking at Marsabit, which is the biggest county in this republic. Please help us
help the MCS by at least. Naam, mtazamaji, ni mdahalo huo kutoka bunge la Seneti ambapo wawakilishi wadi wanalalamikia mishahara yao wakisema kwamba wanazidi kudhalilishwa na tume ya SRC, na ambapo wanasema kwamba mishahara yao haiendani na majukumu. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kuifuatilia kwa kina zaidi. Utakuwa unaipata kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za saa 7, saa 10, saa 1 na hata saa 3 mtawalia. Lakini kwa taarifa hiyo mtazamaji, tunapunga unyunyu kidogo, ila tukirejea tutakuwa tunaingia kwenye awamu yetu ya pili ya kipindi hiki cha Matukio Mtambuko, ambapo kama kawaida siku ya Alhamisi tunajikita katika masuala ya elimu. Hii leo tukiangazia elimu ya vyuo vya kiufundi. Tayari studioni mgeni wangu amejaa ni mwalimu Wambogo Yusuf, ambaye pia ni mshauri wa kitaaluma, na tutakuwa tunaungana naye studioni kujadili masuala hayo. Wewe pia pale nyumbani utakuwa unapata nafasi kusema nasi kupitia mitandao yetu yote ya kijamii. Kwenye Facebook tuko live ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47 News, utanipata @Kilemi_Andrin. Tunaelekea madukani, lakini usiende mbali, tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Hii ya TV47, iwapo ndio mwanzo unaungana nasi, unatazama kipindi cha Matukio Mtambuko hii leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, na ambapo kawaida tunajikita katika masuala ya elimu. Na leo tunaangazia elimu ya vyuo vya kiufundi, ambapo kuna mabadiliko chungu nzima ambayo yanaendelea katika sekta hiyo ya kiufundi. Hali kadhalika tunazidi kuona serikali ikijizatiti kuimarisha sekta hiyo katika juhudi za kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapotoka vyuoni
pia hapa nje wanapata kujitosa katika sekta ya ajira na vile kupata ajira na hali kadhalika kubuni nafasi za ajira. Lakini hapa studioni itakuwa tunajadili swala hilo zima naye mtaalam wa kitaaluma, mshauri wa kitaaluma ambaye pia ni mwalimu, ni mwandishi wa vitabu na hali kadhalika ni mhariri, Mwalimu Wambugo Yusuf. Karibu sana kwenye studio zetu na asante sana kwa kutenga muda wako mchana wa leo. Asante sana Adrian. Mwalimu, tunaangazia elimu ya vyuo vya kiufundi. Hapa nchini tumeona mara si moja, mara si mbili, baadhi tu ya wanafunzi wanaotoka katika shule za sekondari wanaegemea sana kuelekea katika vyuo vikuu ikilinganishwa na vyuo vya kiufundi. Ni kwamba vyuo hivi vya kiufundi kidogo havijapewa nafasi kubwa au hadhi yake ni ya chini hapa nchini. Ila tunapoangalia ni kwamba hapa nje wanapotoka katika soko la ajira, unapata kwamba waliotoka katika vyuo vikuu wakilinganishwa na waliotoka katika vyuo vya kiufundi, walio na nafasi kubwa ya kubuni ajira ni waliotoka katika vyuo vya kiufundi. Labda ni lipi ambalo tunastahili kufanya ili dharau hili linaloonekana katika vyuo vya kiufundi liishe au hata likwende chini kidogo? Naam, asante sana Andrin, na kabla ya kujibu swali lako ningetaka kuvuta taswira ya mambo yalivyokuwa zama zangu. Madamu mwishoni mwa miaka ya 80, mwanzoni mwa miaka ya 90, nilikuwa ninaona kwamba wanafunzi hata wale ambao walikuwa wanahitimisha masomo yao ya msingi katika darasa la 8, na kabla ya darasa la 8 kuna wale ambao walikuwa wanahitimisha masomo ya msingi katika darasa la 7, wale ambao walikuwa mfumo huo wa awali wa zamani kabla ya mtaala wa 844. Ninadhani kwamba kulikuwa na mambo mawili tu. Aidha mwanafunzi angechagua kuendelea na masomo yake katika shule za upili, au yule mwanafunzi alikuwa anaingia katika vyuo hivi vya kiufundi. Na vyuo hivi vya kiufundi vilikuwa vinafunza taaluma kama vile ushonaji nguo, taaluma kama vile washi, kule kuaka. Yule mwashi ni mtu ambaye anaaka nyumba, anajenga majengo. Vile vile walikuwa na taaluma kama vile za useremala. Na wanafunzi hawa walikuwa wanaingia kwenye vyuo hivyo, wanasoma kwa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, kufikia mwaka wa 3 tayari wamekwisha kupata maarifa, na haya ni maarifa ya utendaji. Wakitoka kule nje, sisi ambao hatukwenda katika vyuo vya kiufundi, tukaenda katika shule za upili, tulipomaliza ile miaka yetu 4, ukweli bayana ni kwamba wanafunzi hawa tuliwapata nyumbani tayari walimaliza kozi zao za miaka 2 au hata miaka 3, na tayari wameanza hata kuchuma riziki. Kwa sababu gani? Wao walikwenda pale chuoni, hawakufunzwa nadharia, hawakufunzwa zile theories, badala yake walifunzwa utendaji. Wamefunzwa, wameambiwa kwamba ukitaka kutengeneza kibago kama hiki, iwapo hiki ni kibago, sturi kama hii, wamefunzwa kuiunda. Wakasoma tangu mwanzo hadi mwisho kuunda sturi kwa kutenda. Kwa hivyo wakitoka pale chuoni, walikuwa wanakwenda vijijini na tayari wameanza kutengeneza nini? Kutengeneza zile fanicha ambazo walifunzwa kutoka kule. Wakati huo ninadhani kwamba mtazamo ulikuwa chanya kuhusu vyuo hivi vya kiufundi. Mtazamo ulikuwa chanya kiasi kwamba hata mzazi alikuwa anakaa na mwanawe na kumfunza kuhusu kozi hizi. Na hata wale ambao tulisoma hadi katika kidato cha 4, wengi wetu tulitoka, badala ya kwenda katika vyuo vikuu kusoma taaluma nyinginezo, wengine walijipata katika vyuo hivi bado vya kiufundi. Kwa hivyo ninadhani kwamba mtazamo huu ndio ambao umetutia taabani. Mtazamo huu hasi kuhusu kozi zinazofunzwa katika vyuo vya kiufundi umetutia matatani. Na umetutia matatani tangu lini? Nitasema kwamba umetutia matatani juzi tu ya Mungu, kwa sababu utaangalia kwamba mtaala wa 844 tulipokuwapo kabla ya mwaka 2000 tulikuwa tunasoma masomo takriban 11 samahani. Na masomo haya 11, basi kuna masomo ambayo yalikuwa yanaegemea upande wa masuala ya kiufundi. Kwa mfano tulikuwa tunasoma science kimu, home science.
Wale ambao tulisoma home science kidogo, hao ndio walikuwa wanatoka wanaingia katika vyuo vya kiufundi, wanaenda kufunzwa kwa mfano kozi za upishi, ushonaji na kadhalika. Kuna wale ambao walikuwa wanasoma hata masomo ya uchoraji kwa mfano arts. Wanatoka pale wanakwenda kujifunza jinsi ya kuchora katika vyuo vya kiufundi. Lakini baada ya mwaka wa 2000 masomo yale yakapunguzwa kutoka masomo 11 hadi masomo 5. Masomo haya sasa yakafanya nafasi zetu kuwa finyu sana ya zile taaluma ambazo tunaweza tukasoma baadaye. Kwa sababu hapa ni hisabati, ni sayansi, ni somo jamii, ni Kiswahili na Kiingereza. Kwa hivyo mwanafunzi anapata kwamba hana mengi ya kuchagua. Yale ambao waliachwa nayo ya kuchagua ni yale tu masomo na taaluma za kinatharia, zile ambazo wanasema ni za theories peke yake. Kwa hivyo wakati ninadhani umekwisha kuwadia, na ninajua hata serikali imekwisha kugundua hilo, na ndiposa unapata kwamba hata kufikia sasa tumeanza kutekeleza mtaala wa CBC, ule mtaala ambao wanasema kwamba ni wa utendaji. Mwanafunzi atende zaidi ya mwalimu. Mwalimu awe tu ni mwelekezi. Tunafaa kubadilisha mtazamo, hususan kwa walezi na wazazi. Tubadilishe mtazamo. Kwa sababu kila mwanafunzi leo hii anakwenda chuoni akitaka apate baadaye kazi ambayo atakuwa anaingia kwenye ofisi, amefunga tai, kiatu amepiga sulu, nyinyi wenyewe mnasema kwamba ameoga, ndivyo mnavyosema kule. Amepiga luku, ndivyo mnavyosema. Kwa hivyo unapata kwamba nazo kazi hizi sasa hazipo. Zile ambazo zimesalia ni kazi za kufanya na kutenda kwa mikono ambazo kwa sasa hazina wafanyikazi. Mwalimu, shikilia papo hapo, kwanza tufululize hadi katika gatuzi la Nyeri aliko mwanahabari mwenza Olo Hores. Olo, iwapo unanipata habari za sasa Nyeri kulikoni? Hapa studioni tunaangazia elimu ya kiufundi. Unamsikia mwalimu hapa anasema kwamba mtazamo ni wakati sasa wa kubadili mtazamo wa jinsi ambavyo mambo yanaendeshwa, na hususan kwa walezi na wazazi. Sijui katika kaunti hiyo mtazamo ni upi? Naam, shukrani sana mwenzangu Andrin Kilemi. Bila shaka nipo katika chuo cha kiufundi cha Tetu hapa katika kaunti hii ya Nyeri, na kama ninavyozungumza sasa hivi nyuma yangu nipo mbele ya darasa moja katika eneo hili katika shule hii, na kama unavyoona wanafunzi wapo katika shughuli zao za kawaida tu kuweza kupata masomo yao. Hapa kuna wanafunzi wa wanapata mafunzo ya ususi na masuala kama hayo, na bila shaka sasa hivi nipo naye mwalimu mkuu wa eneo hili wa shule hii kuweza kutaka kujua mengi kuhusiana na swala hili na kuhusiana na mwelekeo mpya sasa hivi. Kiangalia mambo mengi sasa hivi yanaenda kidijitali, masomo yanafanya kidijitali, hata kazi watu wanatafuta kidijitali. Hivi sijui mnafanya vipi kuhakikisha kwamba hata masomo haya ya kiufundi wanafunzi wanapopata kazi pia wanapotafuta wanapata ule uwezo wa kufanya kazi zao ama kufanya shughuli zao kupitia mfumo wa kidijitali? Asanti sana. Kwa majina naitwa Bi Catherine Gikonyo. Mimi ndiye mwalimu mkuu chuo hiki cha kiufundi cha Tetu. Tuko na kosi nyingi sana ambazo tunafunza. Tuna ususi, tuna mambo ya upishi, na pia tuko na ufundi wa stima na pia mijengo. Lakini sana sana chuo hiki chetu ni Center of Excellence na mambo ya hospitality na pia mambo ya cosmetology. Kufuatia mfumo wa kidijitali, kwanza mbunge wa eneo hili ametusaidia sana, ametupatia kompyuta za kisasa ambazo ni 100, na wanafunzi wanaposoma sasa wanatumia mtandao ili wajue miondoko mipya ambayo iko katika yale ambayo iko katika ulimwengu. Mambo tuwajua ni globalization, mambo yabadilika. Kwa hivyo sasa mwanafunzi akitumia zile kompyuta ambazo tulipewa na zile ambazo ministry imetusaidia nazo, wataweza kujua ni nini kinachoendelea. Si eti sasa tusomeshe old school. Sasa mambo tunaenda digital. Kuna mitindo mipya ambayo imeingia ya kusuka na pia ya kushona,
So we are trying, na pia tuna train wanafunzi sasa waingie runway. Hata huko New York mtapata wanafunzi wa TETU TVC. Si hapa tu ati nchi ya Kenya. Tunataka kuwapeleka hata nje. Na sijui labda ni kipi tofauti ambacho mnakifanya kuhakikisha kwamba pia wale ambao hawawezi pata mafunzo ama masomo yale ya juu, yale ya university na wapo pale nyumbani, mnafanya kipi ambacho kinaweza kawapa motisha kuweza kujiunga na vyuo kama hivi? Kwa wale ambao sasa labda hawakuweza kuenda university kwa sababu hawakupata C+, tunawahimiza sana wajiunge na vyuo hivi vyetu. Serikali imejitolea mhanga. Tunaona kuna HELB, wanasaidiwa na KUPS. Kisha pia tunaona si serikali pia kufuatia CDF, kufuatia governor, tunaona wanapewa basari. Kwa hivyo tuwaambia wanafunzi wasikae nje. Tunaenda huko makanisani, tuwaenda kwa youth forums, tukiwaambia wanafunzi wajiunge na vyuo hivi vyetu. Kwa sababu sasa mwanafunzi akiwa kama tunaanza hata kama yuko na 10,000 ama mzazi akilia sana hata kama ni 5,000 ataingia tu. Kisha sasa tuanze kufuatilia mambo ya basari, tuanze kufuatilia mambo ya HELB na KUPS. Na kwanza wale ambao ni venerable, serikali sasa inasema hao watasoma bila kulipa chochote. Kwa hivyo sasa kuna ule mfumo mpya ambao umeingia, serikali ya Kenya Kwanza ambayo imeanza, na utaisaidia sana wale ambao hawajiwezi. Na hata wale ambao wanajiweza, serikali inasaidia kidogo na wao wazazi wao wanasaidia pia. Na labda la mwisho tu, siku zinaposonga unaweza sema kwamba mfumo huu wa masomo wanafunzi wanaongezeka ama wanapungua ama unasalia vile vile? Wacha niseme kwamba kupitia huu mfumo mpya na yale ambayo serikali imeanza, chuo hiki chetu twaona wanafunzi wameongezeka sana. Kwa mfano kama sasa tuko wanafunzi 650. Mbeleni walikuwa 200, 300. Sasa wameongezeka sana. Na naona ya kwamba matarajio yangu ni kwamba tukifika Januari hivi tuweza fika hata 1,200, kufuatia hivyo hata 3,000 tutaweza. Kwa sababu mashine tunazo, kila kitu tuko nacho, walimu tunao. Kwa hivyo ni wanafunzi tu tuwatafuta. We are doing serious marketing. Watu wajiunge na chuo hiki chetu. Na masomo ni mazuri, watu wanapita. Namshukuru sana. Wacha nizungumze na mwingine hapa. Masomo ya kiufundi wengi wanafikiria kwamba yanawezwa tu ama yanaweza fanywa tu, hata zile kazi za kiufundi ni wanaume tu pekee wanaweza wakafanya hizi kazi. Hivi katika chuo hiki ni kipi tofauti? Ukiangalia wanafunzi wanaopata masomo hapa, especially yale masomo ya kiufundi kama ya ujenzi na masuala kama hayo, unaona kuna tofauti yote ama kuna kitu ambacho kinawapa ile jinsia ya kike motisha kufanya mambo kama hayo? Okay, kwa majina naitwa Lydia Dirango, Deputy Principal TETU TVC. Kwa uhakika tumeweza kuwahimiza wale wanafunzi ambao tunaita female waje wajiunge na chuo chetu, kwa sababu hizi courses sio tu za wanaume. Hata tumeona wanafunzi wale wa female wanaweza kuzifanya zaidi vizuri, wanaziweza. Venye technology inaendelea ikikuja, tunaona hata ladies wanaweza kujiunga na hizi courses na wanafanya vizuri na wanabobea na wanajijenga. Kwa hivyo tunawahimiza watu wasikae tu ati wakingojea tu watafanya tu courses zenye zina kazi na kama ziko za wasichana hivi, lakini courses zote, gender zote tunawaambia mnaweza fanya hizi mambo, mnaweza kuja muelimike, mjijenge ili hata tujenge taifa letu. Kwa hivyo courses zetu hata both gender wameweza kujiunga nazo na tunaona wanafanya vyema. Yes. Shukrani sana. Asante. Bila shaka hao ni mwalimu mkuu wa chuo hiki pamoja na naibu wake wakiweza tu kutoa hisia zao kuhusiana na masomo haya ya chuo hiki cha kiufundi, na bila shaka mlivyosikia ni kwamba wengi wa wanafunzi hapa wamejitolea, jinsia zote mbili, wa kiume na wa kike, kuweza kupata mafunzo mbalimbali ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaendeleza maisha yao tofauti na ilivyokuwa pale nyuma. Jina langu Olo Hores tokea kaunti hii ya Nyeri. Asante sana Olo Hores kutoka kaunti hiyo ya Nyeri. Mtazamaji, tunazidi kuangazia elimu ya kiufundi. Hapo katika kaunti ya Nyeri, mwalimu alipokuwa amesimama
Horace tumeona nyuma yake wanafunzi ambao wanafanya ususi. Na tunaona kwamba kwa kweli mfumo ambao tunauchukulia kwa sasa ni mfumo wa utendaji ikilinganishwa na kuketi tu darasani na kusikiliza mafunzo kutoka kwa walimu. Mfumo huu ambao tunauchukua kwa sasa na ambao umeanzishwa na mtaala mpya wa CBC na ambao umekuja kuchukua nafasi ya mtaala wa awali wa 844, unaona kana kwamba utakuwa ni suluhu kwa matatizo ya ajira? Manake tumekuwa tukisikia kwamba kuna ukosefu wa ajira au kuna uhaba wa ajira hapa nchini. Alipokuwa akizungumza majuma mawili yaliyopita, naibu rais Rigathi Gachagua pia alitaja, akawaambia wale wanafunzi kwamba hapa nje sitawadanganya kwamba kuna ajira ambazo zinawasubiri. Kwa hivyo mfumo huu ambao tunachukua, mkondo huu ambao tunaelekea, utakuwa ni suluhu kwa ukosefu wa ajira ambao unashuhudiwa hapa nchini? Naam, Adrian, wanasema Waswahili kwamba kila ndege huruka kwa ubawa wake. Naam. Wengine utawasikia wakisema kwamba ndau dogo huambaa mwambao, ndau kubwa huenda penye kilindi. Katika mfumo wa CBC ambao unafaa sasa kuchukua nafasi ya mfumo wa 844, ni mfumo ambao unaegemea upande wa ni kipi hiki ambacho mwanafunzi anaweza zaidi ya mambo mengine. Kwa sababu siku zote amesema rafiki yangu kwamba ungalimpeleka nyani majini ashidane na fisi, si fisi, ashidane na samaki kuogelea, samaki lazima atashinda. Naye samaki ungemleta mitini ashidane na nyani kukwea kwenye miti, lazima nyani atafanya nini? Lazima nyani atamshinda. Kumaanisha kwamba kuelewa ama welendi wa mwanafunzi hauwezi tu ukapimwa na vile ambavyo anakumbuka labda historia ya matukio fulani, au anakumbuka vile ambavyo kemikali zinachanganywa kwenye maabara na kadhalika. Lakini huyu mwanafunzi huenda ikawa kwamba weledi wake upo mikononi. Umeona kwa mfano katika chuo hicho cha kiufundi cha Tetu, wanafunzi ambao wanajifunza ususi wapo darasani. Lakini wapo darasani wakifanya nini? Wapo darasani wakisoma kwa kutenda. Wanasuka wenzao, au labda hata ni wateja wengine ambao wanasuka kwa huko. Kumaanisha kwamba wanafunzi hawa watakapotoka kwenye madarasa hayo, hata akienda nyumbani anaweza akapitia mahali fulani na akamsuka hata mtu na akapata chumo. Kwa hivyo ninadhani kwamba wakati umekwisha kuwadia mfumo huu wa CBC, iwapo utaturejesha mahali ambapo tutasoma kwa kutenda, kiasi kwamba tukitoka shuleni hatutatoka kwenda kumbisha kila ofisi, kwa sababu ndivyo wasomi wanasema. Wakihitimu kutoka vyuoni wanasema kwamba mimi kwa mwaka mzima, kwa miaka miwili, kwa miaka mitatu nimembisha kila ofisi, nimeandika barua nyingi, nimetuma wasifu kazi kwingi, ila sijaitwa mahali popote kwenda kufanya nini? Kwenda kupata ile ajira. Lakini hayupo hata mwanafunzi mmoja ambaye anasema kwamba mimi juzi nimekwenda kutafuta mahali katika shughuli za ujenzi, sikupata. Nimekwenda kutafuta ajira katika karakana ya kutengeneza samani au fanicha, sikupata. Kumaanisha nini? Tunajaribu kwenda kule ambako tayari kumeshimba watu, kumeshimba wafanyikazi, hata wanaelekea kufanya nini? Wanaelekea kutapika wale wafanyikazi. Lakini kuna sekta nyinginezo ambazo sasa zimeachwa tupu, hazina wafanyikazi. Na ndipo ninadhani serikali inatoa kipaumbele ama inavipa vyuo hivi vya kiufundi kipaumbele, ndiposa viweze kuratibu wanafunzi hawa na kuratibu pia mitaala yao iweze kuwa ya utendaji hata zaidi. Awali ulikuwa umesema kwamba kuna mabadiliko mengi tu sana ambayo yanafanyika katika sekta hii au katika idara hii ya masomo ya kiufundi. Ni kweli kwamba hata mitaala inabadilika sasa. Mtaala uwe kwamba ni mtaala ambao unafunza mwanafunzi yale ambayo anatarajia kukutana nayo kule nyajani. Na diposa ukiangalia sasa katika hivi vyuo anuai, vile ambavyo tunaita polytechnics, vile vyuo anuai vya kitaifa, the national polytechnics, kwa sasa wako katika mchakato wa kuratibu mtaala upya, mtaala ambao utahusisha walimu ambao ndio waelekezi, wale wahadhiri, na pia inahusisha wale wataalamu ambao wanafanya kazi kule nyajani. Iwapo kwa mfano ni mwanahabari, tunamfunza huyu mwanahabari vipi? Tunamfunza kwa ushirikiano na hata wale
walio nyanjani, kiasi kwamba yeye atakapotoka kwenye hicho chuo cha kiufundi tayari atakuwa amekwisha kujua ni kipi ambacho huwa kinatendeka kule nyanjani. Hivyo basi mtaala wa CBC isipokuwa kwamba una changamoto za mwanzoni hapa na pale, ninadhani kwamba hizo changamoto iwapo zitapigwa msasa, ni mtaala ambao utatuelekeza kule ambako tunafaa kuwa. Na kwa mara nyingine tena nirudie niseme kwamba tunao mtazamo hasi kuhusu masomo haya ama elimu hii ya kiufundi. Ni mtazamo ambao tunafaa kubadilisha sasa, na tutaanza na walezi, tutaanza na hata walimu. Kwa sababu kuna baadhi ya walimu ambao shuleni tunaelekeza tu mwanafunzi kwamba soma utakuwa injinia, soma utakuwa mhasibu, soma utakuwa daktari, soma, lakini hizo nafasi baada ya mwanafunzi kusoma nafasi zile hazipo. Kwa hivyo tuchukue njia mbadala kwamba wanafunzi tunapowaelekeza tuwaelekeze pia katika kuelewa masomo ya kiufundi pia yana manufaa yake. Naam. Na mwalimu, unapozungumzia kukabiliana na changamoto ukumba mtaala mpya wa CBC, hili linanikumbusha hapo jana bungeni walipokuwa akizungumzia mswada ambao ulikuwa umewasilishwa na mbunge wa Mbere Kaskazini Geoffrey Ruku kuhusiana na ufadhili wa shule za JSS, Junior Secondary Schools, ambazo tunaita ni shule za sekondari awali. Na wakasema kwamba wabunge hawa mtaala huu ni kana kwamba kidogo ulikimbizwa, ni kana kwamba haukufikiriwa wakati ambapo tulianza kuutekeleza. Manake kuna uhaba wa walimu ambao unashuhudiwa, miundombinu ambayo si bora na ambayo haitoshi kutekeleza masomo haya. Na yule mbunge wa Baringo Kaskazini Kipkoros akataja kwamba madarasa yalijengwa katika shule za sekondari ili kufanikisha mfumo wa elimu wa CBC na mpito wa JSS, ila wakasema kwamba sasa wanafunzi hawa watakuwa wanasalia katika shule za msingi. Sijui mtazamo wako ni upi kuhusiana na swala hili, manake tunaona kweli serikali inajizatiti kuhakikisha kwamba masomo yaliyopo ni ya utendaji, ila changamoto ni nyingi, kwamba wanafunzi wapo katika shule za msingi ambapo miundombinu haitoshi, ambapo walimu hawatoshi, wengine hata hawajafuzu kufanya mafunzo hayo. Kauli yako ni gani? Nitasema mugala muwe na haki umpe. Kwamba serikali ni kweli kwamba imejizatiti. Umeona vile vile kwamba tumekuwa na jopo kazi la kutathmini vile ambavyo mtaala wa CBC utaendelezwa. Kwa hivyo ninadhani kwamba kuna juhudi ambazo serikali inafanya katika kufanikisha mtaala huu wa CBC. Lakini yote tisa, kuna changamoto chungu furiko. Na nitaunga mkono mjadala ambao ulikuwa unafanyika kule bungeni. Na mimi hapa nitazungumza kwanza kama mzazi, kwa sababu mimi nina mwanafunzi ambaye anasoma katika sekondari ya awali grade ya 7. Vile vile nizungumze kama mwalimu na nizungumze kama mtaalamu wa mitaala. Niseme kwamba ni kweli kwamba mtaala wa CBC ulikimbizwa. Rasilimali ambazo tulihitaji kutekeleza mtaala wa CBC kikamilifu hazikuwapo, na zile ambazo zilikuwapo kwa sababu hatukuwa na mpango mkakati. Mpango mkakati ni ule ambao wanaita strategic plan, kuangalia kwa muda mrefu uone tunafaa kupiga hatua zipi. Ona kwa mfano hilo ambalo umetaja kwamba madarasa ambayo yalithaminiwa kusomewa na wanafunzi wa gredi ya 7 yalijengwa katika shule za upili. Lakini wanafunzi wako wapi? Katika shule za msingi. Kumaanisha kwamba kuna rasilimali ambazo zimewekwa kusiko. Rasilimali za madarasa hayo sasa zipo. Kwa mfano nilitembelea shule fulani katika maeneo ya Thika, ninapata kwamba sasa madarasa hayo yapo tu hayatumiki au yanatumika kwa shughuli nyinginezo ambazo ila hali katika shule za msingi msongamano unashuhudiwa. Angalia swala la walimu ambao wanafaa kufunza katika shule hizi za sekondari ya awali.
Kwanza, walimu ambao tuliambiwa kwamba waliajiriwa, je, walimu hawa walikuwa wamepitia mafunzo waende wakafunze kina nani? Kwa sababu hata katika vyuo vikuu sasa tunavyozungumza, na bado pia mimi ni mzazi wa mwanafunzi ambaye ni msomi wa chuo kikuu na anasomea hata ualimu, na hadi kufikia sasa sijaona mabadiliko sana, kumaanisha kwamba hawafunzwi kukabiliana ama kusomesha wanafunzi wa CBC kwa sana. Wale ambao tayari wamekwisha kuhitimu walikuwa wamefunzwa kwenda kufunza wanafunzi wa mtaala wa 8-4-4, na hao ndio ambao serikali imewachukua ikawaajiri kufunza JSS. Kumaanisha kwamba walimu hawa kando na kuwa kwamba hawatoshi kwa sababu ni finyu, ni wachache sana. Unaingia katika shule fulani unapata walimu 3 ila wanafunzi ni 100 ushei, ni zaidi ya 100. Na walimu hawa pia katika vyuo vikuu, kila mwalimu anafunzwa masomo mawili tu ambao anaweza akaenda kufunza katika shule ya sekondari. Kwa mfano, nimefunzwa kama mwalimu wa fizikia na hisabati. Kumaanisha kwamba nitakapokwenda katika shule hiyo, nikiambiwa nifunze sayansi kimu, home science, nitafunza kuanzia wapi? Nimefunzwa? Bado sijafunzwa. Kwa hivyo, hadi kufikia sasa, serikali ina kibarua kigumu cha kuratibu mpango mkakati wa kutekeleza mtaala huu wa CBC. Na hadi kufikia sasa sijajua ni kwa nini ile ripoti ya ile jopo kazi bado haijafanywa wazi, tujue ni nini ambacho. Na hilo pia limetajwa jana wakati wa kuwasilisha mswada huo, kwamba ripoti hiyo imechukua muda hata zaidi. Kwa sababu lile ambalo linaendelea kwa sasa ni kwamba wanafunzi, walimu, wazazi na washikadau wengine katika sekta elimu wanafanya mambo tu kwa kubahatisha, kwamba hawajui wafuate lipi, waliache lipi. Na pia likazuka swala zima la madarasa au shule kuweza kudhibiti wanafunzi wa shule ya msingi ya awali JSS, manake si shule zote za msingi za umma ambazo zimeruhusiwa kuwa na wanafunzi wa shule ya msingi ya awali. Na hili pia linaleta mdahalo mwingine kuhusiana na ile distance au umbali ambao wanafunzi wanatembea kuelekea madarasani. Kwanza linawaathiri kiafya, na vile mwanafunzi anafika darasani akiwa amechoka sana, hivyo basi anakuja kusoma ila masomo hayapati vizuri kwa sababu ametembea kilomita zaidi ya 20 kuja darasani. Na hivyo pendekezo ni kwamba shule zote za umma ambazo ni za msingi na ambako ndiko wanafunzi wa JSS wapo, basi zipate nafasi kuweza kuwasitiri wanafunzi hawa. Naam, linakubalika hilo Andrin, na kwamba linatatiza sana kule mashinani, kwamba wanafunzi ambao walisoma katika shule A ya msingi, lakini shule hii A hairuhusiwi kuwa na wanafunzi wa sekondari ya awali, ile JSS. Kwa hivyo hao wanafunzi watatoka kutoka shule hii waende shule jirani ambayo labda iko mbali na kwao. Na pia hiyo shule, kwa sababu pia wao walikuwa na wanafunzi wa gredi ya 6 mwaka jana, wana wanafunzi wao wa gredi ya 7 kufikia sasa. Kumaanisha kwamba hili litaleta msongamano wa wanafunzi, na pia ulilotaja hicho kitarifa, mwanafunzi anasafiri kutoka wapi kwenda wapi ili kupata masomo ya JSS. Lakini kwangu mimi ninadhani kwamba japo ni tatizo ndio, lakini wacha tuangalie hata ubora wa yale masomo ama yale mafunzo ambayo tunatoa kwa wanafunzi hawa. Kumbuka wanafunzi hawa awali, pendekezo lilikuwa kwamba wanaweza wakatembelea shule jirani ya sekondari ambayo labda ina miundombinu kama maabara na karakana nyinginezo kama za sayansi kimu, na zile science lab na kama home science lab na kadhalika. Lakini unapata kwamba kwa sasa rasilimali hizi hata haziwezi zikagawanyika, kwa sababu wale wa shule za upili pia wanasema kwamba maabara yao hayatoshi. Kwa hivyo ni vipi ambavyo wataweza kuwaleta wengine wa msingi. Lile jingine ambalo linatupiga mkubwa sana Andrin, na linafaa kushughulikiwa haraka iwezekanavyo kabla ya wanafunzi hawa kuendelea na hii sekondari ya awali, ni kuhusu masomo wanayosoma. Katika mwaka wa 2000 na mwanzoni mwa mwaka wa 2000, wakati tulipunguza masomo katika mtaala wa 8-4-4 kutoka masomo 9 hadi masomo 5, ilidaiwa kwamba mzigo ulikuwa mkubwa sana kwa wanafunzi. Lakini kwa sasa unapata kwamba masomo haya ni takriban 14. Kumaanisha kwamba mwanafunzi huyu kidogo anasoma hili, kidogo anasoma lile jingine, kidogo anasoma lile jingine, lile somo jingine.
Kwa hivyo unapata kwamba mwanafunzi huyu hapati uelewa sahihi ama hapati uelewa kamili wa yale masomo ambayo anafanya nini? Yale masomo ambayo anasoma. Awali tumemsikia waziri wa elimu akisema kwamba wanafunzi hawa wasifunzwe kwa zaidi ya saa 6:30. Hawafunzwi kwa zaidi ya saa 6:30, lakini yale masomo ambao wamewekewa masomo 14. Je, muda huu unakwenda sababa na masomo yale ambao umewekea 14? Mapendekezo tayari yapo. Japo ripoti hiyo haijatolewa, kuna mapendekezo labda kupunguza masomo haya ambayo wanafunzi wanafanya nini? Wanafanya kwa sasa. Je, tunaangalia mustakabali wa wanafunzi hawa wakitoka JSS waingie katika sekondari ya juu, watakwenda kusoma nini? Na je, maisha yao ya kitaaluma nao yatakuwa vipi? Kumbuka hili ndilo tatizo tulilonalo kwa sasa, kwamba wakati tulisema wanafunzi wa 8-4-4 wasome masomo 5, basi na uchaguzi wao wa kitaaluma ukawa finyu. Kwa sababu kuna masomo ambayo wao hawakusoma. Kuna mtu ambaye hakufanya muziki, hakuona muziki mahali popote pale. Atafanya vipi taaluma ambazo zinahusu muziki? Kuna mtu ambaye hakusoma somo biashara, hakuliona mahali popote kuanzia msingi hadi sekondari. Atachagua vipi somo ambalo ama taaluma ambayo inahusu masuala ya kibiashara? Ndiposa ninapendekeza kwamba lazima tuwe na mpango mkakati, mpango ambao unaona wanafunzi hawa si sasa wakiwa katika gredi ya 7, lakini waone wanafunzi hawa wakiwa katika soko la ajira, wakitafuta kazi. Mwalimu alipokuwa akizungumza nasi kutoka kaunti ya Nyeri, mwanahabari mwenza Oleo Horis alitaja kwamba masomo ya kiufundi awali na hata sasa, ingawaje kidogo tunaona kuna mabadiliko, yalipendelewa sana na wanafunzi wa kiume ikilinganishwa na wa kike. Na kuna huu utafiti ambao ulitoka wa mwaka 2022 ambao ulionyesha kwamba ni 20% pekee ya wanawake hapa nchini Kenya ambao wameweza kufanya masomo yao zaidi ya kiwango cha shule za sekondari. Na tunapoangalia pia katika shule hizo za kiufundi, hali ni kama hiyo, japo kuna mabadiliko kidogo tu, kwamba wale wanaoingia katika vyuo vile au katika vyuo hivyo vya kiufundi wengi ni wa kiume ikilinganishwa na wa kike. Na ilhali ripoti hii pia inaonyesha kwamba ni 20% tu ya wanawake ambao wanaendeleza masomo yao zaidi ya shule za sekondari. Kwa nini hali kama hii ikashuhudiwa, kwamba kuna tofauti kubwa kama hii inaonekana kwa wanafunzi wa kike ikilinganishwa na wa kiume? Itikadi, tamaduni, mitazamo na falsafa. Kwamba zama hizo kulikuwa kunadaiwa kwamba kuna kazi ambazo zimetengewa mtoto wa kiume pekee na kuna kazi ambazo zimetengewa mtoto wa kike pekee. Ninajua kumekuwa na mahamasisho chungu furiko kuhusu mitazamo hii, kwamba awali hatukuwa tunafikiria kwamba tunaweza tukamwona binti ambaye ni mekanika, lakini leo hii tumewaona wengi tu. Hatukuwa tunafikiria kwamba tunaweza tukamwona binti ambaye amesomea uinjinia wa umeme, electrical engineering, lakini leo hii wapo. Kwa hivyo ninadhani kwamba mambo yanakuja yakibadilika kulingana na majira. Japo hatujafikia kile kiwango, kwamba kiwango cha usawa kabisa, kwa sababu kama ripoti hii inavyosema, ripoti ambayo iliachiliwa na shirika la takwimu hapa nchini, inaonyesha kwamba wapo watoto wa kike ambao wanaendeleza masomo yao baada ya kidato cha 4 ni wachache wakilinganishwa na wenzao wa kiume. Sasa tujiulize, je, huenda ikawa kwamba hatujahamasisha huyu mtoto wa kike kwamba baada ya kidato cha 4 kuna ubora wa kuendeleza masomo katika chuo kikuu? Huenda ikawa kwamba mtoto huyu wa kike hajui nafasi zilizopo za masomo katika vyuo vyetu, vyuo vikuu na hata vyuo vya kiufundi na vile vyuo vingine anuai. Huenda ikawa ni hilo, au huenda ikawa kwamba tumewavunja moyo watoto wetu hawa wa kike kwamba hata tukisoma baadaye hakuna ajira. Kwa hivyo haina haja kusoma.
kwa sababu utagundua kwamba watoto wengi ambao wanamaliza kidato cha 4 ni watoto ambao wamekwisha kukomaa. Hawa ni watu wazima ambao wamefikisha labda miaka 18, hata wamepewa nini? Hata wamepewa vitambulisho vya kitaifa. Kumaanisha kwamba ni watu ambao wanaweza wakafanya maamuzi kama watu binafsi, wakafanya maamuzi ya kiutu uzima. Lakini utafanyaje maamuzi ili hali hujapewa hamasisho? Hujahamasishwa ndiposa ujue ni vipi ambavyo utafanya yale maamuzi. Umemsikia mwalimu mkuu wa chuo cha kiufundi cha Tetu akisema kwamba hata wale ambao walimaliza kidato cha 4 ila hawakupata alama za kuwawezesha kuingia katika vyuo vikuu, bado wana nafasi katika vyuo hivi vya kiufundi. Lakini je, ujumbe huu umewafikia watoto wengi ambao wanasoma katika shule za sekondari? Kwa sababu hapo ndipo kazi ilipo. Kwa hivyo ninadhani kwamba kuna swala la kuhamasisha na kutoa kasuba. Ninafikiri kwamba tumepiga hatua sana katika kutoa kasuba kwamba kuna kazi za kiume na zile kazi za watoto wa kike, lakini tunafaa kuendelea kuwahamasisha watoto hawa kwamba unaweza ukafanya taaluma yoyote mradi tu wewe una ule uwezo. Angalia uwezo wako ulipo, halafu uegemee kwenye taaluma ambao unaona kwamba unaweza, na pili inaweza ikakufaa katika siku za usoni. Mwalimu, kando na kutoa hamasisho hilo kwa wanafunzi na hususan wa kike, labda tuangazie ufadhili wa masomo katika vyuo hivi na hususan sasa vya kifundi ambavyo tunazungumzia kwa leo. Tuliona katika mfumo mpya ambao ulizinduliwa na Rais William Ruto kwamba kuna asilimia fulani ambayo ilikuwa ikitolewa katika vyuo vikuu, nyingine katika vyuo vya kiufundi. Lakini ukiangalia unaona kwamba kuna tofauti iliyopo kati ya ufadhili unaotolewa katika vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi ni kubwa mno. Hili ni kutokana labda na ubora wa masomo yanayotolewa katika vyuo vikuu ikilinganishwa na vyuo vya kiufundi. Na je, ni lipi hili ambalo labda sekta ya elimu inaweza kufanya kuhakikisha kwamba hata mafunzo yanayotolewa katika vyuo hivi vya kiufundi basi ni ya hali ya juu? Hata tukilinganisha taifa la Kenya na mataifa mengine, basi tunapata masomo yanayotoka hapa katika vyuo vya kiufundi hata kama hayajafika katika ngazi hiyo, lakini tuko mahali fulani. Ona Andrin, kwamba sisi ambao tunafanya kazi kwenye ofisi kama zinavyoitwa katika lugha ya King'eng'e the white collar jobs, kwa wakati mmoja au wakati mwingine ni lazima iwe kwamba tunafanya kazi na wengine ambao walifanya kozi za kiufundi. Mimi kwa mfano ninao mkweche, ninalo gari kuukuu ambalo nilinunua kwa ndilo linaloitwa mkweche. Linaitwa mkweche. Huu mkweche wangu siku zote ukiwa na matatizo ya kimitambo ninakwenda kumtafuta nani? Ninakwenda kumtafuta huyu mbingwa ambaye alikuwa katika chuo cha kiufundi. Huyu mekanika ndiye ambaye ananifanyia ukarabati. Sio? Kwako ninajua kwamba una samani hizi fanicha. Hizi fanicha ninajua kwamba hukuzinunua kwa mtu ambaye alizitengeneza, ambaye alikuwa ofisini. Alifanya kazi kwingineko. Ona, kuna wengine wale ambao wanapenda urembo. Kwa mfano ninasikia kuna kozi za hata landscaping kwamba maua yamepandwa yanafaa kufanywa hivi, yanafaa kufanywa hivi vingine. Kwa hivyo ni wakati umewadia kwamba sisi sote kwanza tuheshimu kazi hizi za kiufundi, kwamba ni mojawapo ya masomo ambayo yanatolewa kwa watu, masomo ambayo yanatufaa moja kwa moja hata sisi ambao tunafanya kazi ofisini. Serikali katika mfumo wake mpya wa kufadhili masomo baada ya shule za upili, utagundua kwamba kinyume na ilivyokuwa hapo awali, kwa sasa wamewapa wanafunzi ambao wanataka kujiunga na vyuo vya kiufundi kipaumbele. Ndio kwamba masomo ambayo yanafunzwa katika vyuo vikuu wakati mwingine gharama yake ni ya juu. Lakini tujiulize, je, gharama yake ni ya juu kwa sababu ni muhimu zaidi kuliko huyu ambaye anasoma katika shule ya kiufundi? Labda hilo ndilo swali ambalo tunafaa kujiuliza, lakini jibu lake ni la wazi. Jibu lake ni la.
na ni kasumba nyingine ambayo ni lazima tuifute, na tutaifuta miongoni mwa wanajamii pia kwa kuwahamasisha bado. Wakati huu serikali inasema kwamba itakuwa inafadhili mwanafunzi kulingana na kozi anayofanya na kulingana na anakotoka. Iwapo mwanafunzi huyu labda anatoka katika familia ambayo inaweza ikamudu gharama, basi serikali haitakufadhili, unaweza ukajifadhili, serikali itakufadhili kwa kiasi kidogo, halafu upate kwingineko mikopo, lakini hutapata ufadhili wa moja kwa moja. Kwa hivyo wakati huu tunafaa kujitokeza waziwazi. Tuseme kwamba hivi vyuo vya kiufundi, hapa ndipo suluhu ilipo ya ajira, kwa sababu kwa sasa ukosefu wa ajira. Kwa sababu kwa sasa kuna wengi tu sana ambao wamehitimu kutoka vyuoni, lakini nafasi za kazi hazipo ofisini. Na je, hizi kazi nyingine, kwa mfano hizi karakana ninazoziona kila wakati zinauda fanicha, wale waajiriwa huko wanatoka wapi? Wanapata mafunzo wapi? Na ndiposa unapata kwamba hapo awali, nitatoa mfano wa rafiki yangu mmoja ambaye ni mekanika. Huyu bingwa amekuwa mwalimu, lakini ni mwalimu katika hali isiyokuwa rasmi, kwamba wanafunzi wakitoka darasa la 8 kidato cha 4 wanakwenda kwake, wanataka kukaa kwake wasome jinsi ya kufungua magurudumu, kufunga magurudumu, kuangalia injini na kadhalika. Baada ya mwaka mmoja au miaka miwili, yule mwanafunzi yuko pale amekwisha kujua jinsi ya kufunga yale magurudumu, jinsi ya kufanyia ukarabati magari ambayo yameharibika, lakini huyu mwanafunzi hana cheti. Na kuna wengi tu sana ambao hawawezi hata wakaandika barua za kuomba kazi kwa sababu hawana vyeti, lakini wana ule utendaji, wana yale maarifa, wanajua la kufanya. Kwa hivyo turuhusu vyuo vya kiufundi vipate nafasi hii, ndiposa kando na kuwa kwamba unaweza na una yale maarifa, vile vile una cheti. Nimefanikiwa kushiriki katika uudaji wa mtaala wa vyuo anuai, vile National Polytechnics. Na katika mitaala hii mipya utapata kwamba mwanafunzi huyu anafaa kupata maarifa ya utendaji kutoka ndani ya darasa na nje ya darasa. Pia kuna kitu kimoja ambacho kimenifurahisha sana katika mtaala huu. Mtaala huu unaruhusu, iwapo wewe ni kiremi na umekuwa ukifanya kazi ya useremala miaka nenda miaka rudi, wala hukuingia madarasani na ukapata cheti, sasa watakuwa wakiruhusiwa kuja kwako kwenye karakana, wakakufanyia tathmini, wakaona kazi unaofanya na wakakupa hata cheti kuonyesha kwamba kazi hii umeisoma na umehitimu japo hukuisoma madarasani. Ndiposa tuondoe kasumba kwamba ni lazima tusome tupatiwe vile vyeti na baadaye twende tukatafute kazi. Kwa sababu utagundua kwamba hata ni wengi ambao hawakuwa madarasani wakasoma, lakini wao ndio ambao wanabuni nafasi za ajira. Ana karakana yake hapa, atatuajiri sisi ambao tulikwenda tukasoma na tunahitaji kazi. Naam, asante sana Mwalimu Wambogo Yusuf, ni mshauri wa kitaaluma, amekuwa akishiriki nasi kwenye kipindi hiki na ambapo tumekuwa tukiangazia elimu ya chuo za kiufundi. Mtazamaji, asante sana kwa kuungana nasi kwenye kipindi hiki. Tumekuwa tukizungumzia masuala ya elimu, tukijikita katika elimu